యో హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అన్లాక్ గేమ్ మోడ్. ఇవాళ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అబౌడ్ గేమ్ని. లెట్స్ గో. ఓకే, సో లాస్ట్ స్ట్రీమ్లో మనం ఈ మ్యాప్ అన్లాక్ చేసామన్నమాట. సో నేను నైట్ కొంచెం గ్రైండ్ చేసుకున్నా. సో మెయిన్ మిషన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది, వెళ్ళాలి. యో హలో యశ్వంత్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. ఢిల్లీ వచ్చారా? Spiders. ఇది కూడా భలే తప్పించుకుంటుంది. Take him down. ఓకే, వల్హలా మెనూలాగా ఉందేంటి? రిటర్న్ ఇవ్వాలా? నిన్న వెళ్ళా, బాగాలేదు ఢిల్లీ ట్రిప్. ఆనెస్ట్లీ నా ఛానల్ గురించి చెప్పా జూనియర్స్కి. రోజు రోజుకి గ్రాఫిక్స్ న్యూ గేమ్స్లో ఏమంతగా బాగోవడం లేదు. నైస్ చేస్తా అన్నారు. ఓహో, ఫేమస్ అయిపోయారు మీరు. I really don't think you can deny that everything wrong in Fior. What happens when this madness spreads using to animals? We don't ఓకే, use స్కర్జ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. our ఫాస్ట్ ట్రావెల్ కూడా అన్లాక్ అయింది. బెస్ట్ గ్రాఫిక్స్ 2018 గేమ్స్. నార్త్లో కూడా యాష్ప్రో కింగ్ పాన్ ఇండియా. Showed up at a bad మామూలు time. కాదు. Word of advice: give a wide berth to the governor's manor. Giat is about to tear that poor గైస్, man a వచ్చిన new one. వాళ్ళందరూ మర్చిపోకుండా లైక్లు కొట్టండి గైస్. ఫార్చునేట్లీ దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ హెడెడ్. Well, I hope you have a stomach for profanity. Huh. A woman shouting profanity at leadership? Reminds me of home. She came storming up the hill with a wheelbarrow full of spoiled crops. Then the shouting started. Animancer's fighting? This I have to see. This isn't the first time Giat has put the governor in his place, but it might be the last. What are they fighting about? Look around. The town's overgrown, the crops are dying. What's not to fight about? నెక్స్ట్ టార్గెట్. Just take a blessed day look outside. Doesn't take a genius to see this place is Okay. rolling downhill. నైట్ The ఫ్రీ. governor's manor is on the far side of town. మీరు You వచ్చేస్తున్నారు can't miss ఇవాళ. it. Just follow the sound of foul language. I was hoping to learn some local curses. Looking forward to seeing what it looks like when Animancers fight. నేను బటోస్కి పవన్ బ్రో ఉంటాం బ్రో వీసీలో ఉంటాము. నేను 11కి అలా క్లోజ్ చేస్తాను. Oh, I bet. చేద్దాం. ముందు నేను అప్గ్రేడ్. లాగ్ అయిందా? ఇప్పుడు బఫర్ అయినట్టుంది గేమ్. బొక్కలాగా అసలు ఏం ప్రాబ్లమో కూడా అర్థం కావట్లేదు. నెట్ ఏంటో తెలియట్లేదు. మళ్ళీ ఈ నెట్ మార్పించేస్తున్నా.
యాక్ట్ ట్రై చేస్తా. The Emperor's envoy. కెప్టెన్ ఇది. Inquisitor Ludwig said ముందు you might నేను be పీసీ heading this అప్గ్రేడ్ way. చేయాలి. యాష్ ప్రోకి ప్రైవేట్ జెట్ ఉంది. ఓ Captain Alfair of the Steel Garrote. If you're here to speak with Vidaro, I'm afraid you'll find the governor is quite beyond reason. These Valians and their love of animancy. యాష్ ప్రో ప్రాబ్లం నాకు తెలుసు. While they theorize and do nothing, the Ente. sickness spreads. But worry not, envoy. The Steel Garrote will be ready to ensure the safety of Adirian interests when the time comes. We all have our part to play, envoy. Until later. She's as subtle as a broadside. కన్నింగ్ కూడా. Subtle means something different outside of Solace. నాకు గేమ్లో నచ్చింది ఇది ఒక్కటే. అంటే కన్సిక్వెన్సెస్ ఏమీ లేవు ఈ గేమ్లో. ఇలా స్టీల్ చేసేయచ్చు, వీళ్ళు ఏమో అనట్లే. నార్మల్గా స్కైరిమ్, మోరోవిండ్ వాటిల్లో అయితే సోల్జర్స్ వచ్చేసి జైల్లో పడేస్తారు. దాని సొల్యూషన్ కూడా మీకు చాలాసార్లు చెప్పారు. సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్. బౌంటీస్ వేరంట. Careful with old Nuna. Oh, the Tranto. Oh. Those I'm gone. They are not at all godlike. Officially, I am one of the many researchers here. My specialty is in the anatomy of the many species of Eora. If you must know, Vulpinet, Hello, Harsha bro. these Welcome to the bounties stream, are more bro. pressing than my research. Hello, Someone had to Naru. be chosen to man the board. నాకు తెలుసు That person పీసీ happens అప్గ్రేడ్ to be అంటావునే. At least some of these bounties result in interesting specimens to study. Ahora Taugori. Yep. Prices seem a bit steep. Can I interest you in some glaveberries or? Welcome to Poria in Velino, the finest legitimate apothecary of Emerald Stair. 5080 और 5090 बाई करो. అదే ఏంటిది 7000 అంటే. ఓహో ఇది డేగరా. ఓకే ఓకే. కానీ ఇది తక్కువే ఉంది. యూనిక్ ఐటమ్. ఇది తీసుకుంటా. యూ కెన్ డూ 8K స్ట్రీమ్. సరే 1080 ఓకే. నా All నెట్ ingredients are fully stocked. చూసారుగా ఇందాక ఎలా అయిందో. Would you? If you're... We have only 2 rules of cloves, cinnamon, and honey. Animancers are miracle workers, but their work breeds obsession, rivalry, and bitter disagreement. Their అది anxiety పీసీ keeps me in ప్రాబ్లం అండి, business. నెట్ ఇది కాదు. ఓకే ఓకే. This tea house is where troubled minds come to approach problems from a quieter angle. Imagine what we could accomplish if more animancers took a little time to focus on themselves. Now,
Will there be anything else? Regrettably, we are out of tea. We have Even other yeah. good. ఇలా. Come on. My invention. ఒకసారి పీసీ అప్గ్రేడ్ చేసి చూడు బ్రో, మళ్ళీ సేమ్ Look at these ప్రాబ్లం వస్తే crops. పీసీ రిటర్న్. Look at your అదే city. అదే. The dreams. How can you ignore what's right Oh, in ఇదే front of అన్నమాట you? Enhancers The dream scourge is head. here, in the G8. soil, and it's killing us. Oh my goodness. Are you a godlike? సేమ్. In that case, you're right on time. యో హలో ఎంకే బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. చాలా రోజులకి. Put the fear of the gods in him. Seems more likely you'll have to punch some sense into him. Excuse me, but unless you have official business, I'll thank you not to involve yourself in our private discussion. Very well. I hope you remember that behind Yep, these how are walls, your యా influence బానే ఉన్నారు బ్రో, మీరు has ఎలా ఉన్నారు? I'm sure he didn't come అవును, all this లైవ్స్ way అండ్ just to వీడియోస్ challenge చేయట్లేదు your అనుకుంటా authority. ఈ మధ్య. As you can see, I was just proving a అయిపోయా. point to our esteemed governor. a cart full of spoiled vegetables. You call that a point? Emerald Stair used to be a lush garden for miles around, and now I don't even recognize it. First came the invasive species, roots and mycelium growing overnight, as though nature itself had gone హాయ్ mad. బ్రో, మీది ఇంకా The ఉంది dream chat లో. scourge has twisted our lands, our wildlife, ఏంటి? and now our యశ్వంత్ farms. బ్రో ఉన్నారంటే ఇంకా. ఎస్ లిటిల్ బిజీ. ఓకే ఓకే, మళ్ళీ ఎప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తారు బ్రో? దట్స్ వై ఐమ్ హియర్. Perhaps an animator can help me stop it. Then there's no time to waste arguing with bureaucrats. We definitely agree on that. I believe that we can restore the land, bring back its soul and its sanity, cut off the dream scourge at the root. Our governor would rather ignore the problem. He doesn't trust animancy as his father did. Let a bold experimentation. What do you do? The arcane scholar paper. They do. And that's the kind of Yeah, from reckless March. behavior Okay, I'm okay, trying nice, to bro. avoid. Reckless is all we have time for. Before we can deal with the dream scourge, we first need to understand it. నెక్స్ట్ ఏ గేమ్ స్టార్ట్ Fortunately, చేస్తారు? new experiments have to go through him. Once again, bureaucracy stands in the way of getting things done. I'm just trying to stop Chiata from hurting herself. Animancy is dangerous when you're shooting in the dark. You must be unfamiliar with animancy. There's always collateral damage. Are you going to tell him about your family's basement? Or should I? Dare you use that against me? I know it was an accident. But look what it cost you. We can't let it happen again. While we argue among ourselves, the dream scourge is tearing the living lands apart. Tearing our people apart. ఓహో, తిని ఇప్పుడు కంపెనీకి జాయిన్ అవుతుందా? Really? Unexpected from an Adiran. But how could I refuse an offer like that? Well, Governor, looks like I'm taking some time away from my duties. GTA Vice City. I'll trouble you no more. Nice, bro. Your request is denied, Chatta. I wasn't asking. Your responsibilities are to the settlement. Turning away from them sets a precedent that I cannot allow. Everything I have proposed has been for Fior, and you still refuse to cooperate. Under the circumstances, I don't have much of a choice. Then neither do I. Giatta Castel, from this day forth, you are banished from Fior Mesiverno. Banished? బ్యానిష్ చేస్తారు. What?
Ignacy, we can't lose our brightest animancer in the middle of a crisis. Your pupil has gone too far, Quilici. Take her and leave. You're still a guest in my town, but to us, Giata is an outcast. Perhaps, but I can't just let her continue to poison the minds of my animancers. Oh, They aren't and your did you start at Delhi animals. too? Your father understood that. Okay. Don't bother, old Oh, man. Vijayawada. Okay. He okay. isn't his father. I've done all I can for Fior Messiverno. But you haven't even tried. Now limp back to your giant house like a good dog. We should talk somewhere private. Meet me at my house due west by the workshop. Another mouth to feed. Maybe we'll need to let Kai hunt more after all. ఓహో వీళ్ళతో మళ్ళీ మీట్ ఉంది. As I had planned. What did you think would happen when you confronted him so? Well, I'm sorry you had to see that. ఫస్ట్ లో బ్రెయిన్ స్టాప్ What ఫర్ an 2 asshole. seconds. Giata, ఏమైంది బ్రో? some manners, if you please. I thought she was being polite. We're on the verge of extinction, but our governor is too busy protecting his fragile ego. సో యానిమాన్సర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఒక స్కర్జ్ ఉంది కదా దానివల్ల వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయిపోతున్నట్టున్నారు జాంబీస్ లాగా. I can think of one. He's an entitled little worm who can't stand to be proven wrong. ఓహో ఓకే You ఓకే did నాకు అర్థమైంది challenge his ఇప్పుడు మీరు. authority. I know, but... Curses. Without Fior Messiverno, I'm hardly even an animancer. My tools, the workshop, all gone. I wish I could take credit for Giata's stubbornness, but she learned that on her own. Thanks, old man. At least now I'm free to study whatever I want. On my terms. చికెన్ ఇంకా ఈటింగ్ The dream scourge లేదు has బ్రో. been a thorn in my side for too long. A good question with a good answer. For now, I shouldn't bother you with the details. I have plans for this island, and they don't involve the dream scourge. But that's a story for another day. Your parents would be proud to see such tenacity. Anyway, listen to us babble. Let's talk about you. I never expected to see an Nadiran envoy here. You've got a lot of guts showing your face in a town full of animancers. వర్క్డ్ విత్ యానిమాన్సర్స్. It's not for the faint of heart, that's for sure. Our first order of business is the Dream Scourge, but I'm also curious about you. There aren't many godlike left these days. Wouldn't that be a coincidence? I only bring it up because Animancy might offer us some insight into your nature. Keep an open mind. While I pack up my belongings, you can help me by... ఎందుకు బై బై అని చెప్పి స్టాప్ చేస్తుంది స్టేప్. I just realized this is the end. I have to leave Fior Messiverno. Forever. హలో బ్రో, హలో పవన్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. Take all the time you need. As much as I would love that, we're already out of time. When it comes to the Dream Scourge, we haven't been allowed to acknowledge the problem, much less act on a solution. Today, that changes. I need help from the animals. 3 కంపానియన్స్ పెట్టుకోవచ్చా లేదంటే ఇద్దరేనా? I'm an outcast. Glad to hear it. Your education should come in handy. Monto Pastor is in the workshop due west. He's got an invention that can help us. Elio Rossell is an authority on the undead.
Her methods are controversial, but useful. బ్రో She lives ఇది in a ఇంకా cottage 4th southeast పార్ట్ of బ్రో. town. ఇంకా ఎండ్ And then చేయరా ఈ there's గేమ్ Yvette అంటే ఏదో and పెద్ద Ring, 20 అన్నట్టు. are philosophers. You'll find them at the docks, southeast of Fjord. Each of them owes me a favor. Drop my name and they'll tell you what they know about the Dream Scourge. Sounds like I have my work cut out. You expect to I'd rather you find that out for yourself. Whatever it is, or are they I won't be disappointed. We're about to make history. But first, research. Guessing she's not much of a hunter. Might want to get extra చిన్న గేమ్ rations అంటే next time we 25 hours go బ్రో. shopping. నాకు అది చిన్నదే Godlike, Imperial అంటే మిగతా envoy, వాటితో పోల్చుకుంటే research assistant. Who knew? ఓన్లీ అది కూడా మెయిన్ క్వెస్ట్ చేస్తేనే 25 అవర్స్. మిగతావన్నీ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. నేను లైవ్లో ఓన్లీ మెయిన్ క్వెస్టే చేస్తున్నా. దానికి ఏదో అవార్డు వచ్చింది ఇక్కడ. ఓన్ బ్రో ఈ స్ట్రీమ్లో గేమ్ ఫినిష్ చేస్తారంట. రెస్ట్లో డోంట్ వరీ ది లాంగ్ స్ట్రీమ్ చేస్తా అని చెప్పి బ్రో. Or we'll get thrown out of the pub. We're already thrown out. Really? తాగీస్ బయటికి పడ్డారా ఏదో వల్ల. When did that happen? Can't say as I remember. You, my friend, need some water. ఏగాడు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాడు కాబట్టి ముందు లాంగ్ స్ట్రీమ్ అనేసి అంత లేదు బ్రో. Found the machine. వీడితోనే మాట్లాడమని. Oh, I heard there was a new arrival, but I didn't expect a godlike. Welcome to our modest workshop. Giada. What a Giada. loss. I owe that young woman more than I could ever repay. Unfortunately, I cannot do a lick of research while my equipment is underpowered and overworked. Ha! A novel idea, that. బట్ 2 hours What I స్ట్రీమ్ need అదే is a బ్రో. stronger ఈసారి 3 power hours అని source. చెప్పాగా. Grimoires can hold intense power, but not for long. Besides, grimoires require bro, wisdom time to draw దొరకట్లే. in essence. It's too dangerous దొరికినంత at this చేస్తున్నా scale. అంతే. Oh, wait. One of our rangers reported that an Adragon recently died in a western grove. అక్కడికి వెళ్ళాలైతే. Indeed, but that well is almost dry. I need more. An Adragon's heart can hold an immense amount of essence. The grove is to the west across the chasm. You can't miss it. The rangers say a Delamgan queen holds court there. You may be able to retrieve it without violence, but most Delamgan in these parts are hostile to Keith. So you can understand why none of us went rushing over there to find it when we heard the Adragon had died. Still, Delamgan queens can ఎల్లుండి ఎలాగో సెలవే కదా బ్రో. ఎల్లుండి చేస్తా if you want లైవ్. to get the heart ఒక 3 peacefully, days జిమ్ అండ్ ఆఫీస్. try not to kill her సరే guards. సరే Do be చెప్పు ఇంకా. Well, let's go. That Atragon's heart isn't gonna yank itself out. The Adra is healthy. It's the essence I'm concerned about. This again. You're beginning to sound like Giata. Have you ever stopped and listened to her? She might be onto something. I'm sure my mother and father are onto something, and look what happened to them. భలే ఉందా. గేమ్ ఫినిష్ చేద్దాం. ఇంపార్టెంట్ మనకి శివరాత్రి కూడా బ్రో. ఇవ్వకిచ్చాడు బ్రో.
అవును గేమ్ కంప్లీట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ మనకి. I have to do something. I can't let anyone else discover this. ఏమైందిరా నీ చేతికి? Ah, on the way. I'm sorry. I'm not in a place to talk right now. On the contrary, he'd be thrilled if he knew. Yesterday, I made an incredible discovery. We can use మళ్ళీ ఈ half గేమ్ as much కంప్లీట్ other అయిపోతే to నెక్స్ట్ achieve ఏ the గేమ్ same ఆడాలో results. అదే And then I తలకాయ thought, నొప్పి. what if one day it's a third, a quarter, a దట్ speck? డే ఓవర్ టైం కరో మాన్స్టర్ హంటర్కి మనీ. మాన్స్టర్ హంటర్కి మనీ ప్రాబ్లం కాదు అక్కడ, మీకు అర్థం కావట్లే. ఈ గేమ్ ఎలాగో ఇంకో ఈజీగా ఒక 10 to 15 days నడుస్తుంది అనుకో. ఇది అవౌడ్. అప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఇది స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా, షాడోస్. ఇంకా మాన్స్టర్ హంటర్ ఏం ఆడతాము, అది ప్రాబ్లం. No. To harness these forces for so small a price is too much power. Who knows what kind of chaos we'll create? I have been reading Athelney's నాకు treatise on చూడాలని vodka. లేదు. Perhaps she's మీరు right. ఆడండి. Maybe animancy should be reined in. అవౌడ్కి ఇంకో 15 పార్ట్స్ లోపలే అయిపోతుందిలే. ఒక 10 days వేసుకోండి. ఇంకా మనం ఇంకా 3rd ప్లేస్కి వచ్చామంతే. ఇంకో 5 ప్లేసులు ఉంటాయి మ్యాప్లో. Ah, I assumed I was speaking to a colleague. I see I was wrong. But I should double check my work. There's a chance my research could be flawed. I never forgive myself. 15 మరి I'll run more tests and see where things go. I hope I'm right. I shudder to think what will happen if I'm not. Ado, welcome to my fine establishment, amigo. నీ దగ్గర ఏమున్నారా Well, బాబు? వీడి దగ్గర అన్నీ కొనలేము, అలా ఉన్నాయి. పవర్ అటాక్స్ డీల్ లోస్ట్ అంటూ నియర్ బై ఎనిమీసా బొక్క. అది బిల్డ్ మార్చేద్దాం మనం. హ్యారీ పాటర్ బిల్డ్ ఇది. అలా అయితే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోమంటున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా చేయాలా? days బ్రో మెంటల్ వచ్చిపోతుంది బ్రో. 50 days నేను ఎందుకు ఆడతా బ్రో, మీరు మరీ చెప్తారు. ఓహో, 2 బయటకే సరిపోయింది. మీరు బెర్సర్క్ ఫినిష్ చేయకుండా నేను ఆడితే నాకు ఫ్యాన్స్ సరిపోయింది. మీకు బ్రో ఎక్కువ ఫ్యాన్స్. సిబి దగ్గరలోనే ఉన్నారు. భలే ఉంది. ఇలియా
Did you hear that Giata was... Remy, look what I found. నైస్ జోక్ A బ్రో, మీరు genuine బ్రో godlike. ఇస్తున్నారు జోక్స్. Do you think they can hear us? ఫ్యాన్స్ అంటే Let's find out. Hello, me, Yvette. You friend? Remy, take a note. The endangered godlike shows all the classic indicators of intelligence, but not of sentience. We నేను కూడా heard that జోక్ Giada చేస్తాను. partnered up with an outsider, but I had no idea you were a godlike. Fascinating. I suppose we owe her a favor. Or two. Giata must have sent you to be our test subject. She knows how we adore your kind. Satisfy our curiosity and we'll give you everything Giata needs to finish her research. Deal? We want to know about the godlike, of course. You're the first one we've encountered in the wild. Let's begin the examination. ఏం If you could examination choose, bro? who or what would you be in your next life? Next time you go around the wheel, you might not get so lucky. Who wouldn't? My turn. Some would call you blessed. Others would call you cursed. The fact remains, you were touched by the gods. Wouldn't you say that you owe something to the rest of us? So, you believe we need your help. Interesting. Oh, I thought of another. We all know that godlike can't reproduce. How do you plan on leaving a legacy after you're gone? Well, there's no reason to be rude. I think that covers everything. Thank you for that brilliant insight, godlike. You're a credit to your dwindling kind. So, Giata wants to know all about the Dream Scourge, yes? Such has been her research of late. Do you want the good news or the bad news? Some good news, please, for the love of the gods. I want the two of you stop practicing. The Dream Scourge is proof that an unprecedented metaphysical disaster can take place at any time. Oh, that's a load off my mind. Sure beats not constantly worrying about the future. How's that good news? Giata will be interested to learn that the Dream Scourge cannot just be studied in a lab. Its nature is wild, so it has to be studied in the wild. Our machines and experiments would meddle with it too much. And like anything affecting the soul, it must be connected to essence. Thus, if she wishes to discover more about the Dream Scourge, a Pillar of Adra would be a good place to start. Precisely. A godlike and a scholar, too. Incredible. Indeed. Just as Adra channels essence, so too may it provide a key to discovering more about the Dream Scourge. Not that we'd ever be interested in such research, of course. How droll. An entity, you say? If this entity is your patron, that's all perfectly natural. But if it's something else, with enough essence and a capable animancer, perhaps you could trace this tether back to its source. Right, and with a little fresh soccer, you can follow an ogre back to its lair. Still wouldn't recommend it. Just be careful that your tether doesn't snap back and kill you in the process. Now that we've researched the mind of a godlike, the next step Anatomy is and- anatomy. But we've taken enough of your time. Farewell. Hurry, before they change their minds. Ugh, I might have dozed off there for a bit. Were any of those words the ones we needed? ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడే ఉంది, సరిపోయింది.
ఫస్ట్ ఏం చేస్తా అంటే వీళ్ళతో కూడా మాట్లాడేస్తా. లేదంటే ఏ కంప్లీట్ చేసి వద్దాం. వేస్ట్. దగ్గరలో ఒకటి ఉంది. This must be near the spot that cartographer mentioned. అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటా. ఇదే పెడతా. పవర్ అటాక్స్ డీల్ మోడరేట్ స్టంట్ నియర్ బై ఎనిమీస్. Envoy? వీళ్ళిద్దరితో That మాట్లాడాలి. was interesting, right? The woman arguing about the crops failing? Standing up for what you believe against authority. I can respect that. Of course, my method would have been run away under the cover of night, never to return, but yeah, this works for her. I don't know. In my experience, it's always the snake you don't see that bites you. Anyway, there's clearly more going on here than a bunch of animancers sitting in dusty labs doing whatever they do all day. Beyond that, nah, I can't help you. Call me when you're back to facing real danger. Right, changing this up. Thanks for talking. You know, I've heard Okay, వీళ్ళ dueling opinions is popular in the చెప్తున్నారన్నమాట. Valian republics. మనం ఇప్పటివరకు You wouldn't think a తీసుకున్న public argument డెసిషన్స్ could మీద. feel as brutal, but I'll be damned if Giada didn't draw blood. No doubt. That's why I admire the resolve. Living Landers can be contrarian and combative. That's what sends a lot of us here in the first place. But it's still hard to swim against the tide with your own people, especially when it means getting them to face a hard truth. You seem to have turned out okay. You and Giada, come to think of it. She knows who she is and what she believes. She's got more clarity and conviction than I had at her age. She has more clarity than you have now. Hey, I am a willing victim of my own delusions. Sometimes that just makes... Hey, don't worry. We're talking about Giada. Right. Wait, what did you think I was talking about? Anyway, this can't be an easy time for Giada, but I'm glad to have her on our side. డ్రీమ్ Adra stirs, a crackle of light in a withered field. బ్యాక్ ఫర్ మోర్ అంటే We had not considered this. Our roots cannot grow through their loam. We only speak to you. We wilt, we gnaw with hunger now. What has come of this place? A hand of generosity or a gauntlet of steel? We feel them
They bend and hone the essence of the earth. They draw from our veins like a well. What are these rituals? Eons have passed. We do not recognize these strange machines. The harvest grows, the dead rise. What do they hope to achieve? Set what has been broken, soothe the pain. They build walls in their hearts. Why do they not share what they make? Punished, cast out. We understand. We peer through the murky water in vain. What is the truth? The bitter tincture heals. Nothing ventured, nothing gained. ఈ అమ్మ ఇంకెన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతావా బాబు? Dream of soaring wings in your repose. అసలు ఇక్కడ ఎందుకు మార్క్ వచ్చింది? ఓ Aye, aye. Is that all you got? Find you feel yourself. Watch the left. ఏం కనిపించట్లేదు, ఆగండి. ఓకే ముందు ఈ ఎన్విల్ పెట్టుకోవాలి, ఇప్పుడు వెళ్ళచ్చు. Aye, aye. Don't. Left leg. Left. Come and get me. I'm sick. ముందు వెళ్ళి చంపాలి కదా. ఓహో ఓకే ఫినిషర్స్ భలే ఉన్నాయి.
ఇంకా ఒకడు ఉన్నాడు, ఒకడు గిట్లు ఎత్తుకుంటున్నాడు. Nice work. ఓ ఇవన్నీ ఉన్నాయా? ఇవ్వలేదు సార్. Point for you. ఓకే, అక్కడ లూట్ చేసుకుని వద్దాం. అవును రాదు బ్రో, ఢిల్లీ టు విజిట్, ఢిల్లీ ట్రిప్ బాలే. అవునా, ఏమైంది బ్రో? ఇంకేంటి బ్రో చెప్పాలి, మీరు వెళ్ళారు ట్రిప్. ఉల్ఫ్ గ్లోవ్స్ అంట. ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఇస్తుంది మన దగ్గర ఉన్న లైటిక్స్. మరి ఇటుపక్క బిల్డింగ్స్ కూడా చూసుకుని అక్కడ వెళ్తాం. ఏమీ లేవా? బాలేదా? నార్త్ వాళ్ళు బాగుంటారే, అదేగా. ఇద్దరున్నా? Don't die. Good fight. సరిపోయింది, ఇక్కడి వరకు వచ్చామో. ఆ వెనకాతలు అయితే ఏం దొరకలే.
బ్రో సేవ్డ్ ఫైల్ డిలీట్ అవుతుందంటే చూసుకోండి. అవునా, ఇది పీసీకి ఏమో బ్రో, నాకు ఒకే ఒక ప్యాచ్ వచ్చిందంటే. పీసీకి ఒకే అయితే 5 6 వచ్చింది. This is a spiritual haven. Could we remove the animancy equipment, please? If you came to pray, kindly. If you've come to Nakutadek for a funeral, I'm afraid you're late. Or early, perhaps? Huh? And if you're an animancer, show a little... I'm only trying to maintain the dignity of this. Nakutadek dates back to ancient times. It was, and remains, a mausoleum of the soul. Unfortunately, godless ruins have a strong connection to the other side. They attract unwanted attention. Wherever there's an Audra pillar, Xbox lo kuda you can 1 count on in 10 anta. animancers Avuna? circling it like flies. Super. When my order first heard of this place, they sent us overseas to guide wayward souls into their next life. మాకు మొన్న ఒక గ్లిచ్ ఉండేదంట థర్డ్ ప్లేస్లో అన్లిమిటెడ్ మనీకి. అది ప్యాచ్కి రిలీజ్ చేసాడు అప్డేట్, అంతే, ఇంకేమి చేయలేదు. Strange. I don't think so. Death is the most ordinary thing in the world, second only to life. Act 2 లో Reincarnation is not a perfect system. The flaws and inefficiencies are why the field of animancy exists at all. So, in accordance with Berith, we are midwives of a different labor, life into death. Not at all. Here's hoping none of us meet Berith anytime soon. Were you wearing anything made of copper? A ring, maybe? What? I don't know. You might want to... ఇది చెస్ట్ అనుకున్నా కదరా, వీడేనా కార్టోగ్రాఫర్ అని ఇటుపక్క అని చూపెట్టింది, మాయమైపోయాడు. ఇటు కాదు, అసలు నేను ఇది మెయిన్ క్వెస్ట్ అయినా చేస్తుంది, అదొకసారి చూసుకోవాలి ముందు. అనుకున్నారా స్టీల్ రిజాల్వ్, ఇది కూడా సైడ్ క్వెస్టే. ఇక్కడికే వెళ్ళాలి.
Look out for damp flies. They'll drink you dry down there. ఇదేంటి ఓల్డ్ నూనె అంట. You take lead. పరిగెట్టరే, ఇట్స్ ఆగొడుతుంది. హెల్త్ ఏంటి? అది గ్రెనేడ్ పెట్టింది ఏదో అయ్యింది. Look out for damp flies. They'll drink you dry down there. Unseen, unheard.
వెపన్ మారుస్తా. Keep quiet. Quit moving. Right flank. Coming from the right. Hold it. Watch your back. Heal yourself. ఓ ఇప్పుడు పాయిజన్ వచ్చింది. Stay. Don't die. Nice. Left flank. అమ్మయ్య. మా 2 సార్లు పోయాం రా I knew బాబు. you couldn't take one for us. Remember the strangle route. Be quiet. ఇది కూడా ఒక బౌండరీ అన్నమాట. గ్రౌండ్ ఉంది. పైకి 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 బతికి పెడుతుంది. Coming in hot. Careful. This place doesn't smell safe.
ఇందులో దిక్కకూడదా ఏంటి? ఇట్లాగా పాయిజన్ పాయిజన్ ఏమో అని చెప్పి మరీ దూకావు చూడు. ఓపురా. ఓకే, ఇలాగే కదా వచ్చాను. నైస్ నైస్. పక్క నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు. Quiet as the devil. Another one down. After them! Aha! Another down. భయ్యో. ఓహో, ఇక్కడితో ఆడుతుందా? Quiet as the depths. Another one down. Get them!
That's it. Back in the fight. On your right. ఓహో! వీళ్ళిద్దరు గూడా లేరేంటి? సూపర్. I owe you one. Take a moment, people. ఫస్ట్ ఎంగిల్ వేసుకోవాల్సింది, అప్పుడే పని అవుతున్నది. కొత్త బిల్డ్ కదా, కొంచెం మర్చిపోతున్నా. Coming in hot. ఓహ్! ఓకే, ట్రిప్ వైర్ అది. Here we go. Hold it, you! Good one. Left. Left. ఎక్కడ్రా? Sit
ఓకే నువ్వు వెళ్ళవరా బాబు. Back on my feet. Coming from the rear. Next one's mine. ఇంకా వేరే ఉపయోగించాలేమో. Coming in hot. Yo, hello, buddy. మీ లైవ్ సంగతి మర్చిపోయా పవన్ బ్రో ప్రీమియర్ పెట్టమంటే పెట్టా సూపర్ ఎలా బ్రో అసలు Quiet. Let's go. Quit moving. ఓహో వీడు హెల్త్ కూడా వేసి
హలో కింద బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ బ్రో. ఎలా ఉన్నారు? ఓహో, కిందన ఒకడు ఉన్నాడు రోయ్. ఇద్దరు ఉన్నారు. Glad that's over. డోలు తీర్చారా బాబు వీళ్ళు, మామూలుగా కాదు. పది గ్రెనేడ్స్ వాడానేమో. వీడి కూడా ఒక బౌంటీ. బీ మైండ్ఫుల్ దట్ యూనిక్ వెపన్స్ అండ్ బీ బ్రోకెన్ డౌన్ టు గెయిన్ రేర్ అప్గ్రేడ్ మెటీరియల్స్. ఓకే ఓకే. Many thanks, my friends. Much as I hate to say, there's no way I could have fought past those bastards on my own. Name's Verano. I'd love to stay and give proper thanks, but Ranger Asierno needs my report. Well, that's charming. I'm glad he remembered me. I came here with Ranger Casagrada to scout this area out. Yo, bro. We got a tip that a force of bandits was gathering at this old homestead. One of us must have stepped on a twig because they spotted us right away. When I squared off, Casagrada ran the other way. Said he was going to grab Dorso for backup.
I suppose we all have to start somewhere. After Casagrada left, several more bandits joined the fight. They overwhelmed me and took me hostage. I overheard them talking about meeting someone next to a root-strangled tree with a view of the town. They seemed to think their contact was one of the rangers. But that would make that ranger a traitor. I think the word of Casagrada. He doesn't have the temperament to be a murderer. So He's a hothead, no doubt. Devo. But his ire is for the creatures that threaten Emerald's there, not his fellow rangers. And sure, he likes to go off alone. But that's because he doesn't like to be seen practicing, learning. Now Dorso, she's a fine ranger, but I don't know her all that well. I just don't like casting doubt without evidence. See, that's the damnedest thing. I don't know. The bandits have it worse than we do. That's why they are bandits. So they have nothing to offer. With the way trade has dried up, there is no one else here. No Thirdborners, no Paradisans, and certainly no wardens from Solace. There is just monsters. And you. Then I guess I'll just have to take you at your... Well, thanks again for looking out. I owe you one. If you're in the area, go see Captain Asierno at the watchtower. I'm not sure what to make of this, but I don't like it. Yeah. ఇంకోటి ఇక్కడే ఉంది దగ్గరలో, అది కూడా బౌంటీయే. ఏమైంది బ్రో, చెప్పండి చెప్పండి. High ground. The ruins' natural defenses. Good place to post up. We're going to need to ration more strictly than we already are. ఉన్నారా బ్రో? హెవీ ఆర్మర్ వచ్చింది, కానీ -45 స్టామినా ఎందుకు బొక్క?
You should be here. అయినా కానీ ఈ స్టోన్స్ అవి ఎలా స్పాన్ అవుతున్నాయో. అక్కడ ఇంకో మేజ్ ఎనిమి ఎవడు లేడుగా. Here we go. This is mine. Hey. నీకైనా తగలట్లేవరా? Yo, hello, Rolex Pro, welcome to the stream, bro. On your right. Back in the fight. Not looking so good. Sick. Nice. Red with you. ఎంతవరకు వచ్చింది ఇప్పుడు? ఈ మెయిన్ మిషన్ ఇంకా 2 చేస్తే యాక్ట్ 1 అయిపోద్ది. యాక్ట్ 2లోకి ఎంటర్ అవుతాం. అలా యాక్ట్ 3 వరకు ఉన్నాయన్నమాట. Right behind you. Bodega!
ఎక్కడ నుంచి వచ్చాడు? నేను స్పైడర్మ్యాన్ 2లో ఒక నిమిషం ఇలా కుమ్ముతున్నారేంద్రా మీరు? నేను స్పైడర్మ్యాన్ 2లో లీ గార్డ్ని డిఫీట్ చేశాను బ్రో. ఓహో, లీ వర్క్ అయిపోయిందేంటి? సూపర్ సూపర్. మీకు ఇంకా వెనం రాలే కదా? అప్పటికే వెనం వచ్చాడు. వెనం వచ్చాడేంటి? ఓకే ఓకే. ఆహా, మీకు సింబియోట్ వచ్చింది, వెనం రాలేగా. సింబియోట్ బ్లాక్ సూట్ ఒకటే వచ్చిందిగా, వెనం కూడా వచ్చాడేంటి? మనకే పడింది అన్నీ. He's also sick. He's also Quit moving. sick. Nothing there. Hold on. Right flank. అమ్మయ్యా, That's one for అయిపోయిందిరా us. బాబు. వెనంతో వాడాలి, అది ఇంకా అప్పుడే కాదు, వెనం ఇంకా చాలా టైం. ప్రొఫైల్ పిక్స్ సేమ్ ఉన్నాయి చాట్లో. అవును బ్రో, అవును. నువ్వు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసావా సార్? నేను ఎప్పుడో చేసాను.
ఏంటి గ్లోయింగ్ ఆనియన్స్ త్రో చేస్తున్నారు? అవి ఎలక్ట్రిక్ గ్రెనేడ్స్. మేము లిల్లీ సీడ్స్ ఏవో ఉంటారు కదా, మర్చిపోయా. నువ్వు ఇలా వీటుకుంటాయి గ్రెనేడ్స్. ఎలక్ట్రిక్ లిల్లీ సీడ్. I'm coming for you! Sick! You're not looking good. అర్రే హెల్త్ వేసుకుంటుంటే కొట్టాడు. Stop right there! Sick! Another win, but who's counting? Careful where you step. Might be a twig, might be a snake. Sick! Everybody all right?
old house. What he wanted me to find. The place feels different without him. He left something behind for me. Tama painted that? I had no idea. So much here reminds me of Tama. It's strange to be back without him. I still can't imagine what he wanted me to find. Say, what's that you're holding? Yeah, it is. Damn you, Tama. Damn you. I carved this for him years ago. I had no idea he'd kept it, let alone. All this time, I never knew. And he tells me like this, when he's long gone, leaving me with nothing but a piece of driftwood I gave him years ago. Would be if he just told me. I never gave him any reason to be coy. And we knew each other for years. I trusted him. If he really did, he would have told me. I was a mess when we met. I'd been through the battles in Deadfire and a handful of mercenary campaigns since. I was a chewed-up piece of flotsam drifting to the living lands. Tom always saw right through me. He knew what I was. A coward. I let him down. He was always there when I needed him. But when he needed me, You don't pull your punches, do you? Don't be. I haven't talked. Let's keep moving. Continue the adventure. Okay. Part of me loves seeing nature reclaim its ways. Another part thinks nature needs to calm itself. Show me what you have. Quit moving. Sit! Back. Try that again. Watch your back. Sit!
ఓ షిట్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచా? అన్నీ అయిపోయిగా పని ఇక్కడ. ముందు ఫుడ్ వేసుకుంటే బెస్ట్ కదరా. Part of me loves seeing nature reclaim its ways. Another part thinks nature needs to calm itself. Gotcha. He's also. యాక్చువల్గా ఈ వాండే వాడకూడదు, ఎందుకంటే ఇదంతా వాటర్ ఉంది. అదేమో ఎలక్ట్రిక్ వాండ్. Let's see what you got. That's more like it. బాబోయ్, ఎందురా మీరు ఇలా కొడుతున్నారు?
వచ్చు కదా. చార్విప్ యారో అంట. థీవ్స్ జర్నల్. అది ఇంకో సైడ్ క్వెస్ట్ అనుకుంటా. Trail goes through the ravine and into the glade. Before you step. Hold you. Get me! Who's there? Another one! Just like the good old days. ఓకే, ఇంకా అటుపక్క కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమైనా లూట్ ఉంటే. ఓహో, అదేంటిది పైకి ఉంది దారి. ఇలాంటి ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ బాగా పెట్టాడు గేమ్లో. సీక్రెట్ డోర్స్, ట్రెజర్స్ గట్రా. సర్లే, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. Let's go. Take your best shot. ఇప్పటికే బ్యాక్ వచ్చారు. ఇది కూడా చెప్పగలరు. Let's see what you got.
Nice work. మళ్ళీ పోయాడు అనుకున్నా. మళ్ళీ ఇవన్నీ వెతుక్కోవాలా? You're mine now. Nice. అందరూ నువ్వు I was just getting warmed up. Are those roots tearing the bridge apart, or we're holding it together? మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. Right behind you. One for you. ఎట్రా కూడా నన్ను ఎందుకు రా తగులుకుంటున్నాను?
గట్టిగానే ఉన్నారు ఎక్కడ వీళ్ళు. Think the Delimgon did all that? Or maybe the land itself? Right behind you. Mm-hmm. Watch yourself. Oh, no, you don't. Gotcha. Come and get me! One moment. కిందన కూడా ఉన్నారు గట్టిగా. For more. What the fuck happened? Nice job, everyone. లూట్ అనుకున్నా.
సేవ్ చేసుకుని వెళ్తాం. You may approach. Go Queen. A welcome visitor. It has been so long since one of your kind has walked in this grove. Do you mean a god like? I mean one from the land, your kind. But why have you come here? A curious thing for Kith to want. Even one as special as you. It belonged to one who tended this grove for longer than I have been here. ఆ మధ్యలో ఏంట్రా? What happened to them? Sickness changed them, as it has recently changed so many creatures in these woods. It no longer recognized us as their kin. We had to stop them before their madness damaged the land. It jumps in into. When we become enemies of the land, it goes against our nature. We had no choice. But it is over now. All that remains is their heart. Our kind has no need for such remembrances. It would cause us no pain to part with it. But wait. No. No. So many dead. So many of my kin are dead by your hand. అమ్మ దీంతో బయట రిజాల్వ్ కూడా లేదు. 9 కావాలంట. The time for words has passed. Here we are so determined. సింగిల్ దెబ్బకే పోతున్నాం, మామూలుగా లేదు మరి. ఓకే, క్యాంప్కి వెళ్ళి అప్గ్రేడ్స్ ఏమైనా ఉంటే చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడికి ఫాస్ట్ ట్రావెల్ కొట్టచ్చు. ఏంటి ఎంత ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేయడం కావాలంట? యో చెప్పండి బ్రో, ఏంటి సంగతిలో? ఎక్కడి వరకు వచ్చారు? బ్రో అలా ఎలా అనిపించింది బ్రో? నాకు అర్థం కాలే. వల్హల్లా ఎలా అనిపించింది? ఓ వెపన్స్ ఇది చూసా. I'm a but it is over. Oh no, you don't. Stay.
On your right. Yeah, just as good. Next one's right with you. మెయిన్ మెనూ అంట. మెయిన్ మెనూవే ఓపెన్ చేయలే కదా సార్. అండ్ గ్రీనీగా ఉంది, అందుకే వెంపల్లి స్టేషన్ దాటిన 8కి వరంగల్. ఇది అంటున్నారా మెయిన్ మెనూ అంటే? వాటర్లో ఉండకూడదు. ఓకే. మ్యాప్. ఓ, ఇది టిపికల్ ఆర్పీజీలా ఉంది మ్యాప్ అయితే. A welcome visitor. It has been so long since one of your kind has walked. But I see. Maya, The a wild person's tagging can be but dangerous for your ledanukunda. kind. Take it and go in Go peace. in peace. Batike. I can't believe you pulled that off. Now, let's get out of here before she notices my wood pistol grip. అదంతా ఏంటి? ఇట్ లేకుండానే జంప్. సూపర్. మామూలుగా ఉండదు. నైన్కి ఖమ్మం, 11కి విజయవాడ. ఓహో, సూపర్. ఓహో, ఇప్పుడు బేబీ ఫైట్ చేయట్లే మనతో, ఎందుకంటే వాళ్ళతో పీస్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి. పోషన్ తాగేస్తే బాస్ వదిలేస్తాడా? అంటే ఇప్పుడు నాకు 2 పోషన్స్ వేసుకున్నా. ఏంటవి?
ఒకటి ఇంటెలిజెంట్‌దిను, ఇంకొకటి రిజాల్వ్. ఇది ఆర్‌పీజీ కదా బ్రో! సో, డైలాగ్స్ మీదే మ్యాటర్ అనమాట. నేను ముందు ఇంటెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. సో, ఆ డైలాగ్‌కి అది ఓకే చెప్పి పీస్ ఆఫర్ చేసుకున్నా అంతే. ఫైట్ కూడా చేయొచ్చు, కానీ చూసారుగా అవి ఎంత పవర్‌ఫుల్ ఉన్నాయో. ఇంకా జస్ట్ 11th లెవెలే. అవి ఏ 30 ఎక్కడో ఉన్నాయి. లాస్ట్ లెవెల్ డీటెయిల్స్లో ఇప్పటితో అయిపోయింది. ఇంకోటి కూడా ఇక్కడ ఉంది కదా, క్యాంప్ నుంచి డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్తా. రేట్ ఎక్కువ రివ్యూ ఎలా ఉంది తెలీదు బ్రో. డెమో అయితే ఆడాను నేను, బాగుంది. Quiet, Nimdut. That was fun. రూమ్ ఇది ఇంకా ఉంది. వావ్, మామూలుగా ఉండదు. వరకు ఉంటుంది. I don't see what's the problem. If you can't see it, I doubt you can వెళ్ళొచ్చు. Those are no ordinary farm hands. A godlike in Hey, Emerald. వెనకట్లు ఉన్నాయి గుడ్డి. Maybe our luck's improving. I'd offer to shake your hand, but I've been elbow deep in Beatrice all day. Beatrice, you know, the one with her viscera on display? As you can see, this is my reanimated corpse farm. Oh,
And what do you use for fertilizer? Other corpses? I'm trying to demonstrate the value of undead labor. But of course, nothing is ever that simple. వాల్యూ ఆఫ్ అన్డెడ్ లేబర్ అంట ఈ వాళ్ళ చేత పని చేస్తున్నారు. What am I supposed to do? Just let them decompose? Reanimated corpses are the future of manual labor. Cost-effective, low maintenance, and very friendly. Now, Beatrice, she's being a real problem, if you can believe it. Would you be a dear and reach into her guts? Feel around for anything that doesn't belong. Giata Castel wants my professional opinion. What an honor! I have a few theories, but no firm conclusions. I have to ask, is it true? Did Vidaro kick her out of town? He's a bigger fool than I thought. Very well. I'll tell you what I know about the Dream Scourge. But first, I need some help around the ఫస్ట్ farm. దీన్ని హెల్ప్ I'm up to my చేసిన తర్వాత ears in చెప్తారు. chores around here, and the Ravenants can only do so much. They can't do complicated tasks, you see. Anyway, I'm afraid the time has come to put down poor Silvo. Silvo is one of my Ravenants. My oldest, my favorite, and the pride of my flock. Someone needs to put the poor fellow out to pasture. And I just don't have the heart to do it myself. Well, it's already dead. That's the hard part done right there. When a revenant goes bad, there's only one option. Final death. And poor Silvo's time has come. Thank you for understanding. You can find Silvo in the barn. He's blocked the door somehow. Just be gentle. So, we're killing a revenant. She just couldn't come out and say that? And this is why I don't take pets. పిలువగానే చంపేయాలి. వీళ్ళు పనులు చేస్తున్నారు. Right behind you. మరి అలాగా ఓహో Take your best shot. Here we go. Just like the good old days. ఓకే ఇక్కడెక్కడో చెస్ట్ ఉన్నట్టుంది. ఓహో ఉంది.
I saw you Done. reach into Beatrice. Find anything interesting? And dealt with Silver. Poor Silvo. He was a bright young revenant, but a very old man. Thank you for giving him peace. So, the Dream Scourge. I've been keeping an eye on the readings from my fields. This plague, as we know it, is a recent development. But I believe whatever causes it is older by far. Maybe even as old as the living lands. The exotic plants and animals, the twisted landscape, the Dream Scourge. ఏంటి కొంపదీసి సింగిల్ స్ట్రీమ్ లో ఫినిషింగ్ అంత లేదు There's బ్రో something about the essence in the living lands that's ఆరు different కాపొస్తా from anywhere else I've seen. And end up like Giata. No thank you. The corpses, they need me. Not to get too superstitious, but in these troubled times, the arrival of a godlike is no coincidence. You are meant to be here. Toward what end, only you can say. Well, I'm happy to give her some good news for a change. You and Giata are going to shake things up. As for me, I'll be keeping a close eye on my flock. Oh, and thank you for the nightmare fuel. I really have been sleeping entirely too well lately. I'm remembering why people find this place unsettling. ఫాస్ట్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చా యప్ ఇంకా ఈ కట్ సీన్ అయిపోగానే ఇంకా ఎండ్ చేస్తా ఓకే కదా Even if we want to stop, I'm Dane. For an Adiran, you're very resourceful. And a more than capable companion for poor Giada. రిజాల్వ్ లేదు ఐ గాట్ యువర్ మెషిన్ With any luck, I can tell you a great deal. Now that I've got the heart, my thirsty invention will drink deeply of its essence. All that's left to do is calibrate it. First things first, let's have a look at your soul. I'm going to ask some questions to induce a metaphysical quiver. No, not to worry, just testing your reflexes. Let's start with an easy one. You wake up on a beach, looking up into the sun. Your hands are covered in blood. All right. Let's try some word association. Tell me the first thing that comes to mind. మీకు ఎంత టైం Pendulum. అదే Chrysalis. A prison made of doors, a grave dug with fear. Hello? You still with me? In that case, let's stop it before I do any lasting damage. Hey, let's go over your results. Your soul is like a piece of sea glass. All the edges are smoothed down. Quite beautiful, really.
Your godlike nature is a marvel to behold. Certainly thought so. God, my condolences. Those Voice two are a log handful, vanished. even for animancers. they What I see common. is something entangled about your soul. An outside presence that both is and isn't a part of you. It's old, dark, and rather tricky to pin down. Very interesting. That would be closer to Giata's area of expertise. I'm sure she'd love to give you a look. Fascinating. Thank you for getting my machine calibrated again. But you came for Giata's theory of the Dream Scourge. Between the two of us, she's on to something. Our farms are in great peril. The essence has been drained from the land, diverted, like the flow of a river. Exactly. And if I know essence, it can't have gone too far. All I can tell you is keep looking. You'll find what you're after. As much as I hate giving people bad news, that's all I have. Please give Giata my fondest regards. Keep looking, huh? I'm getting a bad feeling about what we'll find. Yeah, I'll be honest. He lost me when we started talking about souls. What did I Same. miss? ఏట ఎక్కడ ఉందా? Yep. Something the matter? I hope none of my colleagues scared you off. I have met with all of the animancers. Good timing. I'm about ready to get started. So, did you learn anything of particular interest? That's the fun part of metaphysics. Everything is strange, but nothing is new. Look at us. Barely even started, and already we're making progress. Monto's machine is working, Elia will keep an eye on her revenants, and Yvette and Remy are providing us an alibi. I needed those animancers for more than their expertise. Monto's invention nullifies spiritual interference. Having it up and running means we won't get any false signals. Whenever I tap into an Adra pillar, Elia's farmhands tend to get a little bitey. Thanks to you, they won't be a problem. And then there's Yvette and Remy, the governor's eyes and ears. In exchange for privacy, I gave them a test subject. I'd call that a good day's work. Now we just need the right equipment for the job. When my parents died, they left me their life's work. An invention like no other. The phantasmal focus. సరే బ్రో, నా లంచ్ టైం కేమ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్ బ్రో. నేను కూడా ఇది అయిపోగానే ఎండ్ చేస్తాను. Exactly. There are many ways of going about it, but my mother's invention will get us quick results. The problem is it's in the basement. I haven't gone down there since the accident. Since they died. I can't blame you for avoiding a place like that. I would get it myself, but I'm not ready to face what's down there. The door to the basement is just outside, around the corner. Of course you'll need a key. Please excuse the mess. ఓకే, ఇది నేను ఇంకా రేపు చేస్తాను. సో అది గైస్, నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసిన. మీకు కనుక స్ట్రీమ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి గైస్. అండ్ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.